Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang spektrofotometer fluorescence. Perkenalkan nama kelompok kami, Devi Aprilia, Niko Kuncoro, Muhammad Virnanda, dan Shofa Alfia. Fluoresensi adalah emisi cahaya setelah penyerapan sinar ultraviolet atau cahaya tanpa oleh molekul. Fluoresensi atau substruktur disebut fluorophor. Dengan demikian, fluorophor menyerap energi dalam bentuk cahaya pada panjang gelombang spesifik dan membebaskan energi dalam bentuk cahaya yang dipancarkan pada panjang gelombang yang lebih tinggi. Spektroskopi fluoresensi atom. Pada metode ini, seperti pada spektrofotoskopi absorpsi atom, untuk membentuk partikel-partikel atom diperlukan nyala api. Energi radiasi yang diserap oleh partikel atom akan dipancarkan kembali ke segala arah sebagai radiasi fluoresensi dengan panjang gelombang yang karakteristik. Sumber radiasi ditempatkan tegak lurus terhadap nyala api sehingga hanya radiasi fluoresensi yang dideteksi oleh detektor setelah melalui monokromator. Intensitas radiasi fluoresensi ini berbanding lurus dengan konsentrasi unsur. Prinsip kerja. Menurut diagram Jablonski, energi emisi lebih rendah dibandingkan dengan eksitasi. Ini berarti bahwa emisi fluoresensi yang lebih tinggi terjadi pada panjang gelombang dari penyerapan atau eksitasi. Perbedaan antara eksitasi dan panjang gelombang emisi dikenal sebagai pergeseran Stokes. Komponen spektroskopi fluoresensi terdiri dari sumber cahaya, biasanya xenon atau lampu merkuri, sebuah monokromator atau filter untuk memilih panjang gelombang eksitasi, tempat sampel, detektor yang mengubah cahaya yang dipancarkan ke listrik sinyal, dan unit untuk pemancaran data dan analisis. Cara kerja. Pada fluorometri, larutan zat disinari dengan sinar panjang gelombangnya. Di sekitar panjang gelombang maksimum, penyerapan maksimum yang berasal dari lampu raksa atau lampu pijar yang telah disekat dengan filter. Intensitas diukur atau dibandingkan dengan intensitas larutan baku. Sinar fluoresensi dibebaskan dari sinar hamburan dengan melewatkan sinar melalui filter atau monokromator. Cara pengukuran pada dasarnya sama dengan cara spektrofotometri. Karena zat organik yang berfluoresensi mungkin terurai secara fotokimia, penyinaran harus dilakukan sesingkat mungkin. Oleh karena daerah di mana intensitas fluoresensi sebanding dengan kadar umumnya sangat sempit, maka perbandingan C/D per A kurangi B tidak boleh kurang dari 0,40 dan tidak boleh lebih dari 2,50. Kelebihan dan kekurangan spektroskopi fluorescence. Kekurangan. Beberapa kondisi fisik yang mempengaruhi fluoresensi pada molekul antara lain polaritas, ion-ion, potensial listrik, suhu, tekanan, derajat keasaman atau pH, jenis ikatan hidrogen, viskositas, dan quencher atau penghambat deeksitasi. Kondisi-kondisi fisik tersebut mempengaruhi proses absorpsi energi cahaya eksitasi. Hal ini berpengaruh pada proses deeksitasi molekul sehingga menghasilkan karakteristik, intensitas, dan spektrum emisi fluoresensi yang berbeda-beda. Untuk kelebihannya, karena karakteristik fluoresensi spektrometri adalah sensitivitas yang tinggi, fluorometri dapat menerima limit deteksi dengan kekuatan sinyal lebih rendah dari teknik lain. Kemudian, fluoresensi ditandai dengan dua parameter panjang gelombang yang signifikan, meningkatkan spesifikasi dari metode ini dibandingkan dengan teknik spektroskopi hanya didasarkan pada penyerapan. Kemudian, batas deteksi fluoresensi seringkali berorder 10-9 m dan dengan teknik deteksi yang istimewa hampir 10-12 m. Berikut ini video cara penggunaan spektroskopi fluoresensi. Fluorescence spectrometer running.
like Dr. Watts said, we're using a curvette which is clear on all 4 sides because the light's going to come out at a 90-degree angle. And you can see that there. This one's a little bit wet and messy. It might be worth just washing the curvette with DI water before you put your sample in, just to make sure that you've got rid of any dust or any remnants that were in there from the last sample. Okay, so we've got a sample here. You guys will obviously be pouring out from your volumetric flasks. It's probably worth just washing the curvette once with your sample, just to make sure that it's flushed out everything that was previously in there. Fill up your curvette to just above the top, and then place the cap on the top. And you want to just wipe down the sides just to make sure that there's no water or drips around it. Once you've wiped it, try and hold the curvette just on its corners, like that, so you're not touching the sides which the light's going to be passing through. Okay. So this goes into our machine. It doesn't matter which way you put it in because obviously it's the same on all sides. Place your sample in there and close the lid. Now during your practical, you will actually have all the information you need to carry out the experiment here in the lab manual. We're not going to go through that today because it's pretty simple and all you need to do is follow the instructions. We'll just run here the emission spectrum. So from here, go on to acquire mode, spectrum. This is all your parameters here. So we're doing the emission spectrum. We'll start at a wavelength of 300. Which is consistent with your guidance here. And do an ending one at 600. And that's the same as you would do for your first sample in your practical. You want to change this to fast. Super. Super. And we want this on low. Obviously, these parameters will change throughout the practical. You'll need to take the excitation spectrum at some point, as well as the emission spectrum. But for this one, we're just going to run this. So it's going to scan from a wavelength of 300 nanometers to 600 nanometers. The purpose of doing this, initially, running the emission spectrum, is to find at what point our fluorescing molecule is actually emitting. So we can narrow down the wavelength and essentially save time and increase the absorption and the intensity of our peaks when we're actually running the sample. And we'll do the parallel part on the excitation wavelength spectrum. So this is looking at the emission, the next part will look at the excitation, and in the same way narrow it down to the most important wavelength to excite the molecule with. Once we've set all our parameters, all we need to do is click the traffic light sign, start, and our machine will start scanning. And you'll hear the click and the... Yeah. Just remember not to open the box when it's scanning. It's pretty intuitive. Intuitive. Okay. And the scan is over quite quickly. So in here you'll enter your file name. I'll just put the date today. And save. It doesn't like slashes.
Make it one number. Slashing. It's so gory. By the shark. There's going to be a lot of editing on this. Sorry. Well, that's the first stage, isn't it? Yeah. So Okay. now we've got our emission spectrum. We need to run the excitation spectrum to find between what values that our compound is going to be fluorescing. And that's all described Yeah. in here. So I think probably because you literally have the menus and the settings in these instructions, rather than us walk through it, we're here to show you about the equipment rather than the actual practical. I think probably we should say goodbye. Yep. Okay. Thank you very much indeed. Goodbye. Sekian video dari kelompok kami. Sekiranya ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.